Katika umri wake mdogo alipigana katika vita vikubwa zaidi Nigeria vya Biafra kwa niaba ya jeshi la Nigeria katika miaka ya 60 na 70. Alikuwa mratibu halisi wa mapinduzi na kusaidia kuwatia madarakani viongozi wa jeshi Generali Muhammadu Buhari. The private sector has also its share of crimes against the Nigerian economy, especially in the area of the distribution of basic commodities. Reports reaching us confirm large-scale hoarding of commodities. I have already warned that hoarding will not be tolerated. Vivyo hivyo Generali Ibrahim Babangida. I'm pleased to take this opportunity to declare once again, therefore, that this administration attaches the greatest importance to constructive and helpful criticisms as well as the freedom of the press, and to declare further that the administration also attaches the greatest importance of fundamental human rights. Na baadaye yeye mwenyewe akatoa mamlaka na kurejesha uongozi wa jeshi baada ya matokeo ya uchaguzi huru Nigeria kufutwa mwaka 1993. Hakumpa ruhusa ya siku nyingi Ernest Shonekan kuongoza Nigeria. Alitawala kwa mabavu na kumtia kizuizini Chifu Moshood Abiola. His most recent action of declaring himself the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria incited the public to insurrection and attempting to topple the government by force with a view to installing himself as president, however led to his arrest by the law enforcement agents. Katika kipindi chake watetezi wa haki za binadamu kama Ken Saro-Wiwa walinyongwa na kuzua malalamishi kote duniani. Katika makala ya Mirathi ya siasa sehemu ya kwanza tunaangazia utawala wa Sani Abacha ambaye ametajwa kuwa mkiukaji mkubwa wa haki za binadamu, japo wapo wanaodhania kuwa aliboresha uchumi wa Nigeria miongoni mwa mambo mengine. Mimi ni Paul Nabiswa. Sani Abacha ni mzaliwa wa jimbo la Kano kaskazini mwa Nigeria. Alijiunga na jeshi la Nigeria kupata mafunzo yake huko Kaduna kabla ya kuelekea Uingereza kwa masomo zaidi. Katika ulimwengu wa jeshi, Abacha alipigana katika vita wenyewe kwa wenyewe vya Nigeria na jimbo lililotaka kujitenga la Biafra, na hapa akaendelea kupata madaraka. Ni vita vilivyodumu kutoka mwaka 1967 hadi mapema ya miaka ya 70 na zaidi ya watu milioni 1 walifariki. Vita hivyo vikali kusini mashariki mwa Nigeria vilikuwa kati ya jeshi la Nigeria na lile kundi la waasi ambao walikuwa wakipigania kwa dhati kujitenga. Mbali na maafa, wananchi wa maeneo hayo walipitia hali ngumu kama kukosa vyakula miongoni mwa mambo mengine. Vita hivi vilipiganwa wakati utawala wa kiongozi wa Nigeria wakati huo Generali Yakubu Gowon, ambaye alikuja baadaye na kuondolewa mwaka 1975. It is understatement for me to say that I'm proud of you, God's men. Your record of loyalty, your record of discipline cannot be compared anywhere. We've got men able to do the task of keeping this country one and united, the task of making everyone in this country and every African proud of being a Nigerian or an African. Wakati huu Umaru Yar'Adua alikuwa kati ya viongozi wa jeshi waandamizi wa Nigeria. We are already taking steps, both diplomatic and legal, to see to the extradition of Gowon to Nigeria. I think further than that, I'm not prepared to say any more now. Yar'Adua huyo baadaye aliondokea kuwa rais wa Nigeria na kumrithi Olusegun Obasanjo alipomaliza kipindi chake cha urais mwaka 2007.
Nyota ya Abacha iling'ata zaidi Disemba 31 mwaka 1983 alipoisaidia katika mapinduzi ya jeshi yaliyofanyiwa serikali ya Rais Shehu Shagari, ambaye alikuwa akaongoza Nigeria kutoka mwaka 1979. Mfaidi wa mapinduzi hayo alikuwa mkuu wa jeshi Jenerali Muhammadu Buhari, ambaye alirejesha utawala wa jeshi Nigeria, lakini Abacha alikuwa akimpigia hesabu. Katika kipindi hicho jeshi lilianza kushughulikia mambo yote. Your choice for this assignment is based mainly on your personal merit and the confidence which the members of the Supreme Military Council have in your ability to discharge the responsibilities of a military governor in the best interests of the Federal Republic of Nigeria and without fear or favor, affection or ill will, in accordance with the oath which you have just taken. Fraud, indiscipline, corruption, squandermania, misuse and abuse of public office for self or group aggrandizement, which had assumed debilitating proportions in the last few years, will be dealt with ruthlessly, no matter whoever may be involved. Na hata kuwataka wafanyabiashara kurejesha chini bei ya bidhaa, kati ya mambo mengine. Hakumaliza miaka miwili na Abacha akapanga mapinduzi mengine mwaka 1985 na kumpindua Buhari. Nafasi yake ikatwaliwa na mkuu wa jeshi wakati wa Ibrahim Babangida. Baada ya kumfaa Babangida kiasi cha kumfanya akalie kigoda, Abacha alipandishwa cheo na kuwa mkuu wa jeshi. You are all aware of the circumstances which led to the change in the leadership of the government of this country, and I need not to repeat it here. Let me first of all congratulate all of you for a well-deserved appointment as members of the Armed Forces Ruling Council, a body which now replaces the former Supreme Military Council as the highest ruling organ of government. Sadfa kubwa ni kuwa Buhari aliibuka baada ya kifo cha Abacha na akashinda urais wa Nigeria mara ya kwanza mwaka 2015 na aliondokea upinzani. Wakati huo akamshinda aliyekuwa rais wa wakati huo, Goodluck Jonathan. Buhari alishinda tena katika uchaguzi mkuu wa Nigeria katika kipindi cha pili mwaka 2020. Babangida ambaye aliongoza Nigeria kutoka mwaka 1985 hadi mwaka 1993. Alitawala wakati raia wengi wa Nigeria walihisi kuwa uongozi wa jeshi ulikuwa ukivuruga haki zao. Hali ilipokuwa ngumu, Babangida alijiuzulu na Abacha akawa kiongozi wa nchi hiyo chini ya utawala wa jeshi. Kabla ya kujiuzulu mwaka 1993, Babangida aliitisha uchaguzi ili kuwajumuisha raia wa Nigeria na kuwapa fursa kujiamulia. Kutokana na mzozo uliokuwepo uongozi nchini Nigeria, raia walizidi kupiga kelele na wakataka serikali ya uraia, kwa sababu nchi hiyo ilikuwa imeongozwa na jeshi kwa muda mrefu. Hata hivyo, katika uchaguzi huo wa Juni mwaka 1993, matokeo ya awali yalionyesha kuwa mfanyabiashara aliyekuwa na mamilioni ya dola, Chifu Moshood Abiola, alikuwa akiongoza na Jenerali Babangida akafutilia mbali matokeo hayo na kusababisha ghasia kubwa Nigeria. Ghasia zilitawala Lagos na maeneo mengine, hususan na wafanyikazi wa sekta ya mafuta ambao walikuwa wakimtaka Abiola kuwa kiongozi wao. It will continue off and on until the military release the result of the June 12 election and put the democratically elected president, who is myself, in charge of affairs. I won't go to war. I won't encourage my supporters to go to war. I will fight for peace, and we will get peace. But see, we do not want the peace of a graveyard, a peace whereby somebody continues to ride on the rest of us with a gun. We will get peace, but we'll get peace with decency and integrity and honesty and probity and democracy. Agosti ilipofika, Abacha aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na Babangida akajiuzulu kuwa rais, huku serikali ya mpito ikibuniwa na kuongozwa na raia mfanyabiashara Ernest Shonekan. Shonekan kiti kilipopata moto zaidi alisalimu amri baada ya miezi mitatu, yani Novemba 17, Shonekan alijiuzulu na kuwasilisha madaraka yake yote kwa Abacha.
Baadhi wakaichukulia hatua hiyo kuwa mapinduzi mengine ya kijeshi. Abacha alikuwa mtu aliyepishana njia na haki za binadamu na aliwasagasaga wapinzani wa serikali yake. Mambo yalikuwa yakienda kasi Nigeria. Abiola ambaye alikuwa kashabikiwa na wengi kuwa mshindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1993. It's as simple as that. And so as president is not mwaka 1994 alijitangaza kuwa rais na amiri jeshi wa Nigeria, jambo lilomkuna kichwa Abacha na washiriki. Kutokana na hilo, Abiola alisukumwa gerezani na wanaharakati wengine waliokuwa wakidai serikali ya uraia. No to the military! Abacha ya mtu ya kare! Katika kipindi cha Abacha ambaye alikatalia mbali suala la kuagiza uchaguzi wa kidemokrasia Nigeria, kulikuwa na juhudi za kumshawishi kumwachilia Abiola ambaye alikuwa gerezani na kupelekwa mahakamani akishtakiwa kwa makosa mengi tu yakijumuisha uhaini, lakini Abacha aliziona hizo kuwa kelele za watu tu. As I've been saying just now, Abacha never governed the country. Yes, he terrorized the country. He bullied the country. He had power. He had no authority. He was able to torture. He was able to kill. He was able to take hostages. But he never governed the country because the people were not willing to be governed by a brute. The people were sick of military dictatorship. So it's up to the military to recognize this and up to the international community to say that we're sick and tired of the degeneration of a potentially great society. Mbali na Abiola, Abacha alimtia kizuizini mwanasiasa Olusegun Obasanjo mwaka 1995 ambaye alikuwa akiwashawishi wahudumu katika sekta ya mafuta kuandamana na kupinga dhulma za Abacha kwa watu wa Nigeria. Yapo mambo kadhaa yanayoendana kati ya Obasanjo na Abacha. Kama Abacha, Obasanjo alikuwa kiongozi wa Nigeria chini ya utawala wa jeshi kutoka mwaka 1976 baada ya aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Brigadier Murtal Mohammed kuuawa. Obasanjo aliongoza hadi mwaka 1979 na kuwa kiongozi wa kwanza wa jeshi ya Afrika kuwasilisha madaraka kwa serikali ya kiraia baada ya uchaguzi wa kitaifa. Alimkabidhi madaraka Shehu Shagari ambaye alichaguliwa kwa wingi wa kura na wanajeshi wakarejea kambini hadi uchu wa madaraka ulipowapata tena, na ndio sababu Abacha na washiriki wake wakafanikisha mapinduzi ya Shagari na kumpisha Jenerali Muhammadu Buhari. Utawala wa Abacha mwaka 1995 ulipigwa darubini kali na dunia nzima, na hata Nigeria ikapigwa marufuku katika muungano wa nchi za Jumuiya ya Madola baada ya kuwaua watu 9 huko Ogoni, wana mazingira ambao walikuwa wakipinga juhudi za serikali za kampuni kubwa ya mafuta ya Shell ambayo ilikuwa na athari kubwa ya kimazingira kwa jamii ambayo ilikuwa inazunguka sehemu hiyo. Kati ya waliowawa ni pamoja na mshairi aliyependekezwa kwa tuzo ya amani ya Nobel Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa alinyongwa na wenzake baada ya kufunguliwa mashtaka na serikali ya kijeshi Nigeria. Ni tukio ambalo lilivutia ukosoaji mkubwa kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na pia Muungano wa Ulaya. In response to developments in Nigeria which have constituted a serious violation of the principles set out in the Harare Commonwealth Declaration, Commonwealth heads of government, with the exception of the Gambia and Solomon Islands, agreed to suspend Nigeria from membership of the Commonwealth, pending the return to compliance with the principles of the Harare Declaration. Marekani ilimrejesha balozi wake aliyekuwa Nigeria Marekani na kuiwekea Nigeria vikwazo vya kiuchumi. Ulikuwa na hasira na maandamano makubwa kuhusu mauaji hayo. Kiongozi wa Afrika Kusini wakati wa mzee Nelson Mandela alaani kitendo hicho, sawa na mshindi wa zamani wa tuzo ya amani ya Nobel Askofu Desmond Tutu ambaye alimtaka Abacha kufungua demokrasia Nigeria. It is quite possible that those very people, if we had started with a hard line and there was an execution,
they would say we have been responsible for that, we have been reckless. And we are very convinced that we took a correct line. The last message we want to send to Abacha is this: you have already lost. There is no way in which your evil and injustice and oppression can prevail forever. Join the winning side. Join the side that seeks to establish democracy. Viongozi wengine wa Afrika ambao walimkosoa Abacha na utawala wake kuhusu mauaji ya Ken Saro-Wiwa ni pamoja na aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe. Hata hivyo, baada ya Nigeria kupigwa marufuku, watawala waliohudumu chini ya uongozi wa Abacha hawakubabaishwa na kisa cha Ken Saro-Wiwa kunyongwa. Mr. Saro-Wiwa will not be held because he's asking for better amenities for Ogoni people. Mr. Saro-Wiwa will not be touched because he's worried about the environment. Unfortunately, Mr. Saro-Wiwa, who was not even the original leader of the movement or the survival of Ogoni people, but became the leader because he became more militant, did not want to use civilized means or normal negotiations in order to achieve his ends. He was responsible, along with others, for the gruesome murder of 4 of the members of that movement who were the original leaders. They include a former minister and a former secretary to the government of Rivers State. We understand that recently, since the trials which took 9 months, through a court which had been established according to the laws of our country, that there has been overwhelming distortion of the facts in the international media. Mandela na Afrika Kusini ni kati ya makundi ya watu ambayo yalitaka jamii ya kimataifa kuipiga marufuku Nigeria na Abacha kwa hali nyingi, na hata hilo likachangia timu ya taifa ya Nigeria kutoshiriki katika kombe la Afrika la soka lilochezwa Afrika Kusini mwaka 1996, licha ya kuwa Nigeria walikuwa mabingwa watetezi baada ya kushinda kombe hilo mwaka 1994. To ban the national team from any kind of sporting event. That is the ideal. Unfortunately, there's not been consensus over that. People get very sentimental over soccer. I never understand why, Baadhi ya mambo mengine ambayo alizidi kuwaudhi raia wa Nigeria ni safari alizofika mahakamani Moshood Abiola akiwa katika hali mbaya na akiwa bado kizuizini. Swala hili liliingiliwa kati na hata aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati huo Daktari Kofi Annan pamoja na Marekani ambayo ilitaka Nigeria kumwachilia huru Abiola bila masharti. I have found total unanimity on a number of important issues. First, Nigerians insist on a return to democracy. All want a transition in which they can have confidence. All want peaceful, democratic, and above all, credible process leading to free and fair elections. All want to live under the rule of law with full respect for human rights, including freedom of expression and association. Everyone I met also wants the military to return to its proper role in a democratic society. Everyone wants the remaining political prisoners and detainees released. And finally, everyone wants to see an end to Nigeria's political and economic isolation. I found a very widespread feeling that the answer to Nigeria's problems has to be found by Nigerians themselves. I entirely endorse this view. But I also made clear to the head of state and others whom I have met that I and the United Nations, and I'm sure the international community, stand ready to do whatever they can to assist the process. Vivyo hivyo, mkewe Abiola, Kurdata Abiola, alishambuliwa na kuuawa na watu waliokuwa na bunduki akiwa ndani ya gari lake karibu na makazi yake ya Lagos. Kurdata alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa kijeshi wa Sani Abacha. It's too early to tell, since this has just happened, whether the killing was politically motivated, but it does appear to have been an assassination and not an intended robbery.
So what we are engaged in doing is calling on the government of Nigeria to thoroughly investigate the crime, diligently pursue these killers, and to ensure they're identified and duly prosecuted. It is a very sad occurrence, and we deplore what has occurred, and we'll try to develop information as soon as we can about it. Pamoja na hali hiyo, Abacha aliwapokea wageni kadhaa kama vile Papa John wa pili aliyetembelea Nigeria na kumkumbusha kuwa Nigeria ilihitaji kuheshimu haki za binadamu. Especially the millions who adhere to the Catholic faith are immensely honored by your sublime presence once again. It is important at this moment in Nigeria's history, a moment that requires concerted and honest efforts to foster harmony and national unity, to guarantee respect for human life and for human rights, to promote justice and development. Japokuwa dunia nzima ilionekana kumwotea kidole Abacha kutokana na hulka yake ya udikteta, alikuwa na rafiki wa karibu kama vile alikuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi, ima kutokana na imani yao na pia dhana kuwa Marekani ilikuwa imeichukia sera za Gaddafi. Jambo ambalo lina mjadala ni kuwa kwa miaka 5 aliongoza Nigeria, Abacha alaumiwa zaidi kwa vitendo vya kukiuka haki za binadamu na mauaji kwa wakosoaji wa serikali yake. Paul Nabiswa, makala Mirathi ya siasa, KTN News.